whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. E ngā manu kaweki, e ngā kākā kura, e ngā kākā wahanui. Ngā punaroi mata o te motu o tira, tātou ngā kanohi ora ora tau mā. Tēnā koutou nau mai, hoki mai anei ki te punua pāho. E whakapāho atu nei te punua pāho. Taringa? Taringa. Whakarongo mai o koutou taringa. Anei kia ngai mātou. E whakapāho atu nei kia ngai koutou. Anei tātou. Ai, kia ora. Kia ora. Kia ora. Tēnā koutou katoa 2020. When you do those, Mihi, like, are you thinking about what you're going to say while the theme song's on? Usually no. Or it just comes straight out from It the does, time? Yeah. And I think, I don't Flows. know, might have to do a compilation of Aku Mihi. Right. Hey, yeah, You yeah. should do one next time. Yeah. Kei a koe. Yeah. I'm going to excellent. give you, even when You've got even I'm the going to be here. Mana. Yeah, I was yeah. going to say mahi. Give you the mana. And of course, coming from the bustling metropolis of Oh, Taonga. I raro i ngā manakitanga a te wānanga o Aotearoa. Kia ora. Tēnā koutou. Nau mai hoki mai e te iwi anei ki tēnei punua pāho. I'm excited about today's Yeah. hōtaka. And in hindsight, after you hear what our kaupapa is and you revert back to Praone's mihi at the start, you'll go, nā whai anō. Kia ora. No Nā wonder whai he anō. did it that way. Nā Yeah. whai anō. Tēnā koe. Actually, yeah, tika tau. Yeah. Kia ora rawa atu. So yeah, we're doing a Ngā Taonga excerpt again. We'll wait till we get there. But Kiwaha? we'll get to Kiwaha. Go to our Kiwaha. And this came via your gram. Paiahua. Yeah, Te Instagram. Paiahua. Tēnā koe, te Paiahua. Kia ora, te Erika. Paiahua. I put Whakamahara nei au. Aye. I put up one of those ask a question story posts, and this is one of the suggestions that came in for a kiwaha, and it is kāria te kauai. He tārawa hahu ka upoko maro, he tangata tohe ki te riri e. He ngā mai, ki runga oru hi a ka wiri ana papa te mataku e. Tūhi ki tiara, tūhapai ngara, te rau, te pati ki runga ki te upoko ho atu e tama kāria te kauai. So I had to just go all the way back to that part of the song. I didn't know parts of the song. Yeah. Pai tēnā. Yeah, so kāria te kauai. Karia te Kāria te kauai. kauai. What's its literal meaning? What's our What does it literally mean? well, it means like, Smash his face. yes. Yeah. But we are not in no way Encouraging. endorsing violence towards anybody. No. Or that you smash anybody in the face. But that's what it means literally. But as a kiwa, it means knock it on its head. knock it on the head, Whatever you're going to Smash do. it. Yeah. smash it. Whatever you're going to do, knock it on the head. Yeah. Don't go in half-hearted. Don't, Yeah. No half All the pies. way. Full, All the full way. pie. Ahua rite, actually, tino rite ki te mo te he motonu Ai, atu. tika. Yeah. Mo te hemo tonu Mo atu. te he motonu atu. Yeah. Yeah, or, Karia- it karia could kau- be watching a rugby game. Yeah. Someone's saying, like, kāria te kauai, Be that parent Yeah. on the Yeah. sideline. Karia te whio, karia te kauai. Yeah, or you're getting ready to go on stage. Kāria te kauai, brothers. Yeah, karia te kauai. Kāria te Or kauai. sisters. So that's why it's a good one. Yeah. Yeah, and because it's still summertime, you might be like getting a sack of kina and they're like, Oh, oh, kāria te kauai. I couldn't have any more. Babe, karia te kauai, babe, karia te kauai. Yeah. At the moment, it's left my memory, but I know it's in one of the haka of Ngāti Porou, but I can't recall it at the moment. If you know the haka, Yeah, I'll remember it comment. maybe later on. Yeah. Yeah. Hoi anō, koe nā tātātai kiwaha, kāria te kauai. Karia te kauai. Kia huri tātou ki tā tātou kaupapa. Ana e te iwi kua kapohia e tehi o Ngāri Koatatanga i te rokiroki o Ngā Taonga. So these are from the sound archives of Ngā Taonga, Sound and Vision. Sound and vision. And just another mihi to our whānau down there in Ngā Taonga, Sound and Vision. Great resource available to all of us. So untapped. Yeah. People ask me, where did you get that? It's like, I Googled it and Sound and Vision.
Yeah, I'm on there more than Netflix these days. I think I've already said that. And YouTube, some great stuff on there. Anyway, I think this will be the first of many. Kia ora. So I'm going to call this the Kākā Wahanui series. Kia ora. Ooh, Taonga. Kākā Wahanui. Kākā Wahanui, where we will be looking at examples of Whaikōrero. From some great Kākā Wahanui. From Kākā Wahanui, ka pai, which is a kupu whakarite we may have used. Yeah. I think we bring that one up in our last Kupu Whakaniko episode. Do you recall what it means? Kākā A Wahanui? big mouth bird. Big mouth bird. Literally, yes. Literally, But yeah, like yes. for an orator. Yes, that's right. Ka pai, Revered orator. orators. Not just any orator either. Like, well, I guess if you called someone an orator, they've got some standing, if you use that word. So yeah, a practitioner, a talented speaker, Yeah. Pāna marae, who is adept in Whaikōrero. Yep. Koina te whakamārama. You're doing a bit of a Kākā Wahanui at the moment. That's a Erika Wahanui. Anyway, She's tell eating, everyone she's that eating crackers at That I'm TV. yawning. anyway, so yeah, we're going to launch into our first Kākā Wahanui. Kia mohi o mai koutou ko nei tupua katoa kua ngaro I te tirohanga kanohi. Engari ko o rātou, ārātou kupu e mautonu ana. Anei I wainganui a tātou te tirohanga tangata. So these excerpts that I've chosen are from Kākā Wahanui that have passed on. And our first Kākā Wahanui is Apirana Tuahai Mahuika. Kia ora. Pongarai, pongara. Ah, e katataki mai te vareo. Ture gavari, te mahori gavari. Ngau nei ona re, ngau nei ona tā. Ah, e te tai a te ue. Iyo, hei. Ei, patu ai te henua. Hei, hakatau ai ngā ture. Ah, e nanga bewara te ko. Huruna te ka, wara te ko heri heri. Kararu ture. Karapa rapa ki te pua tōrori, au e tau puri. Ah, e kei puta te huki te ihu o te waka. Ngā torau ko pōne ke ka paia ka kutia. Te uau au ngā ture a ngā pō kohua ne ki ora tatu. Te mara e takoto nei. Ngā iwi e pai nei, ni mo i o tātou kārangaranga tau. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E tangi rā ki o tātou tuni ai tua, e tangi ki o tātou mai. No ngā rā nei, ka petu rangitia, e oki mai ana te wāhe, tūturu mō tātou mō te tanga. E ngā rau rangatira, John, tēnā koe. I kōrero rau kia koe te wāi a tātou I Waikato. Ko koe te whetu mārama hei arahi a mātau. Ngā taita mariki. Kei roto I nei mahia. Ka rea no ke titiro. Ngā konahi ki etahi atu wāhi. John, ke mohi o mai. Kei te mautonu rewa I rā kōrero. Me rā wawa. Tā reira hana mai koe te rangati. I wainga I a mātau te rāna. Me te aha, rangati rāna te tū. Rangati rāna hoki tō mātou rōku I a. Kei runga hoki I a koe ngā mate o tūhoi. Ka ki te atu I tērā au e noho maira I a wisi, ko kourua katoa tēnā, ko koutou katoa tēnā, ko tai mai te rāna. Aha kua au I tono, ka kōrero ko marae a te tēnā. Aha kua au I tono I te tahi o tātou, kua riro nei ai e te tūngu. Kia ta tū mai kone I te rāne. Kia noho mā koro e te kōrero ki ai, haramai, noho ia, te noho, mahi a ngā mai. Kia noho mānei kōrero I tērā, haere mai haere. Ko te whakautu kia mai kia au, kāre tōku nei ngā kau e hia. Kia pōhiri tia a hau I te tahau te tangatanu. Nā hau nā tūhoi te kōrero ka tutu te poe. Me tutu te poe hukati. Ka tutu ka pātai te tangata. E ahu pēheana te Māori tangata. Ka rea no ke o tino iau taku haka.
Engari whakapoko kohua ki ai no te mea kai te kahake tātou i te aru haere kia pai e ngā Pākehā ki te mātakita ki mai ki a tātou. Ko wai rātou. Wai rātou. O tātou ranga uri tuku i hoa o tātou mātua i haere mai nei runga i o tātou waka. Tā mai ki a tātou i te rāne. Ka puta te tahi kore. Te tahi tangata e putahi o Ngāti Pōneke me ana pue. O tēnei tangata ni ona tohu Pākehā. Tōku tohu Pākehā hone ko tēnei. Nā poraurangi ko hau. Nā hau ko rāka i kōku rāka i wete. Tawake urunga, tapu te hauraki. Hinei te whaen, ua tu atu. Ka reo ko tohu Pākehā. Engari kei te whai au, tāte ao Māori e kōrero. Kia aha, kia tapu e, kia wahi e. Kia tangi e tātou i enei tū āta. Kia pai e tātou tū. I mua i a tātou whakākonga, ka mea te whai a tēnei ko te ao Māo. Tūtu. I tono ai au no te mea tūhoi, nā hau tuatai. I whakamara i tēnei kai. I konei au mahi ana i tau awa. Nā hau tuatahi i whakamara i tēnei kai. Muri hau i a koe, nā Ngāti Pro. Te tangi keo te ku ngā kau, mā tūhoi ano, e whakahoki a Ngāti Pro, koia nei te tuarua, e whakamara i tēnei o tātou whapakai. Engari te rāne John, kua tai mai koe, kua e akatoe rāhuata. E goro, ia nau i a koe hara mai nei kora. Tangi ana mo ngā huatanga katoa kai Wahanui i a tātou, ka otira kai Wahanui i a tātou. Ka hoki taku mahara i tainga mai o tūhoi, tātou hone mai koneki. Ko mōre huti ai tahi o ngā tāngata i tai mai konei tau awa. Ka hoki ngā mahara. Ki ngā hui inga i te whare wānanga o koneki. I tangi a kei tō wae, tae ke tāu reira, ka hui tātou ko Joe Mane te kōrero mo te ahotanga o te tū, kia whakatūri. Ko koe, ko wau, ko mahuta ngā Māori rei. Ka kōkiri tātou wā, ka rerua, ka putahau te pānui, ai kua whakaetia te rākaupa. Nā rereu wai e tāi tu wai. Ia tātou i kōra. Wai e tati ai o mou, a hakwai ti toa e apira. Mo te moana. He pūmau nou, ka eke tēnei kōrero runga i a koe, nā te toto heke rā, nā te whakamomo. Ka nui tēnei, e hui koe i te kai. Hoki atu ki te kai, ngā he teki mai te wākai. Nō reirei tewe, that was Apirana Tuahai Mahuika. One of the luminaries of Ngāti Porou, staunch Ngāti Porou, chairman of the Ngāti Porou Runanga for some time, and an iwi leader. Ai, tika. Yeah. Anyway, he's speaking at this particular Whaikōrero was at they had a day when Te Kapunga Jews, or Koro Jews, left his post at Victoria University. Yeah. And he was returning back to the coast to live. Oh. Yeah, and Te Koro Jews, affectionately known as Koro Jews, Te Kapunga Jews. He was also rangatira no Ngāti Porou, te whānau ahunara. And yeah, he was an academic, worked at the University of Victoria for some time. Expert in Ngāti Porou, kōrero tukuiho, and ngā haka Ngāti Porou. So this is a day for him. Hence he says at the end, e hoki atu ki te kāinga. Yeah. Yeah. This isn't the full Whaikōrero, because it goes on for some minutes after here. But I think we get a idea of A good idea, yeah. Yeah, and a couple of things I want to pick up on is, one is the use of haka. Kia ora. Yeah, at the start. Yeah, to open the Whaikōrero. Pō ngā rā. Yeah, pō ngā rā, which is in the Bro Rob Ruha. Ai. Ka tataki mai te whare o ngā ture. So that line is from this haka. Kia ora. Yeah. Yeah, and he uses this haka as his whakarara. Kia ora. The opening of his Whaikōrero. Yeah. And that's one reason why I like it. And it's a bit different. It depends who's on the marae and their exposure, I guess, they've had to Whaikōrero. Yeah. That, you know,
sometimes it's a tauparapara, sometimes it's tihei mauriora. Yeah. Yeah. Even a waiata. Even a waiata. Karapipiti? Yep, karapipiti. So what's a whakarara classed as? Whakarara's... An awakening, Yeah, really. yeah. It's as okay. literal as it means. I want to ask, why do you think he used ponga rā in particular? There are probably a few things he could have used. Sometimes it gives you an insight into their kaupapa when they stand up. Yeah. Yeah, so what do you think why he may have used ponga rā? Well, I think because the hui was in Wellington. It was the Pōneke connection, Yeah, the and Parliament. And that particular haka talks about the laws that were being made at the time it was composed, Kia ora. which was, I think, the early 90... I think it was during the time of Apira Nangata. I could be wrong. So it would have been the same time as Poropeihana, the Prohibition? Yeah, there's a whole lot of haka that came out of Ngāti Porou at that time. Poropeihana, Tihei Tāruke, which, influenced haka taparahi of today. Kia ora. Yeah. So I like it how he starts with that haka. Yeah, yeah. And he's like doing this haka, and then he gets to the end, he's like, kia ora tātou katoa. Yeah, yeah. And then straight, and then into it. Yeah, you'd almost half expect waiata because of how it ends, kia ora tātou katoa, and then heads into his kaupapa. Yeah. I sort of got lost in the way. Was he disagreeing to the arrangements they had for the Whaikōrero? It seems that he wasn't meant to be the speaker. Yeah. Ah. Yeah, so I'm not sure who was meant to speak on behalf of Ngāti Porou, but he ended up being the speaker. So there's a bit of, and there's acknowledgement, he's acknowledging Te Rangihau in there as he talks about John. Is that John? Oh, I was wondering which John he was referring to. And that's the other interesting thing to me. He says John, he doesn't say Te Rangihau Yeah. or Hone, it's John. Yeah. And this is the tangata te tai o nā rangatiro ngai tūhoi ko Te Rangihau, tēnei, John Rangihau, who was very active in the academic space Kia in ora. that time, Yep. and lots of other areas, the social development of Te Ao Māori, Kia ora. as well as being the one of the holders, I guess, of traditional tainui. Well, he was working in tainui. Working in time, but yeah. And Waikato, he had a career at the university for a time. All right. But yeah, so, and just the style of his whaikōrero is a bit different because it's sort of, almost conversational. Aye. And I also like how he sort of, he talks about having a tohu, and then he refers to his Ngāti Porou whakapapa Yeah. Ah. and saying, this is my degree. This is my year. Yeah. Nā poraurangi ko au. Yeah. 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 So I think it's pretty cool. It was pretty cool because it's such an assertive tone, and I think you'll hear in these following examples also another assertiveness. Yeah. It is a karia te kauai Yeah. type of approach. It's a karia te kauai approach. Yeah, and if you're none the wiser what you're saying, you might think, oh, who's getting a growling? This is really good. Yeah. And I 'cause- think too, if you listened to some whaikōrero from Ngāti Porou, you'd hear a similar style Aye, of delivery in terms of it being quite conversational and direct, aye, kia ora. but it is still a whaikōrero. Aye. What did you think, Erica? I was just trying to listen in at some of the words I was getting a bit confused by. Yeah. And then, how come you guys were so interested in the kora part? Because he says, there's one part there goes, I ko rā. Yeah. So I ko. I ko. So I ko is like over there, Yeah. and he says I ko rā. 2-3 words. Yeah. Not I ko rā. I ko rā, I ko So I rā. ko rā. But you can say I ko atu, Yeah. I ko rā. Yeah. Yeah. Kari ko atu, kari ko mai. So yeah, that's what we were. And he says, I don't know if you picked up, he says koneki. Oh, yeah, I Koneki, heard, yeah. yeah, koneki, yeah. Yeah. Is that, I thought koneki and tēneki, I thought those were tainui No, things. they or no? belong to everybody. see, That's yeah, the that's thing. the other thing. Yeah. That's the other thing, yeah, because you go up north, you go actually anywhere. Yeah. And the native speakers or the ones that know how to use it will use it. Yeah. But Okay. yeah, there's a misconception that it's a tribal or... Yeah. Oh, it's probably just because I It's always a hear it on provincial radio, dialect. tainui. Yeah. Yeah. Okay, koneki. It's good you picked that up, though. And Koneki. tieki, I like how they say tieki. Yeah, tieki. Tieki. But just his mastery, how he wields the language. Yeah. You know, Yeah. there's all sorts going on in there I could speak about. And the amount of ideas. So you're talking about public speaking, or a lot of people seem to think preparing a speech the night before, writing it word by word. None of this happens. No. You sort of collect your ideas. You have an idea, and then you tease it out through oratory. Yeah. So that's probably the skill, is actually public speaking.
and being graceful and articulate as well. Yeah. And getting your ideas out. Yeah. Yeah, and it's very masterful, and you sort of know your timing when you're up there. Yeah. Oh, you know, or you're standing, because if the adrenaline takes over, you can just like, tēnā koutou. Yeah. Yeah, or you do what I do and get up and forget everything and cut to the end. But that is really well set out as ideas. Yeah. Ka pai, so that's our first Kākā Wahanui I tēnei hotaka, mo tēnei rā. Now we're going to launch into our second one. Ko te rangiahuta ruka Broughton tēnei, noroto mai o ngā rāuru, me taranaki, me ngā iwi hoki o whanganui. And interestingly, maybe it's not a coincidence, maybe it is, he also taught at Te Whare Wānanga o Whaikōrero. Whaikōrero, kia ora, yeah. O Te Herenga Waka. And he was huge in setting up the marae there. Oh, Te kia ora. Herenga Waka. This particular excerpt is taken from the hui that was called by Karapuketapu at Waifetu. Koe anō toninga, Karapuketapu. Karapuketapu. Yes, and it's from this hui that informed the setting up of the, or inspired te iwi Māori to set up te kohanga reo. Oh, Kia ora. cool. And other kaupapa, yeah. So this hui went for quite a few days. Yeah. We could do a whole show actually just on the hui because there's so much kōrero from the hui. Yeah. But anyway, we're going to listen to this excerpt of the kōrero of Ruka Broughton. Whakarongo mai. Takoto e karango ki tā kai wāku ko te ika oromo e kua kia mai nei e te ko muni au nō roto wanda mai o wai a pai rei a te ina o Aotea o tangata ko tūri ko kaui tūturu au ki waka maua ki a Tina ui e wei no ko tarani e wei no ko tawenua ko tawai e kia I o ngā mano te timata o takakaro mui e taki. Kōrua ko auni. O te turu ngā ki ngai o tātou e o ki tawa inga. E ki anga ki ua ki e nā rā. Ka mutu ka ui ati a tau. E kui mai kora mai te pō. Maranga. E kui mai kora mai te pō. Maranga. Tēnei te mata waka tangata koe ka mai ki rungai a koe roto I tēnei rā. Tēnei te ngā ere tangata whaputa mai te wāmui a tāni. Nē pai nei. E kui mai e koroma. Ka piki au ki runga ki te maunga e tū mei rā ki a puke atua ki a māra mataku te tiro. Ka tiro I e taku te puna e lo mai rā. Koko aranga tira. Ka iki atua ki runga witi rei e komo I a wapa e re e te rohe o rau kawa te miri a te kakara. Rega ngā tira ungawa tēnā koutou. Ka tiro ai e wamo I a wapa tai au ki te o konga watu o korangi tāne tēra. Tēnā koutou. Ka ui ka wau I te awa tike tiki ki a e au te maunga ka pārai kāre tukotaku tupuna tēra kua pai taketaki. Ka titiro atu aka ki te au te maunga tō mariro ka mori o ko tanaki ni tērā ko ta e tūkino. Ina na ki uta, ina na ki tai na titiware toa tēnā koutou. Ka iki ake au ki runga o a whetu a mori o kua tai au ki taku tupuna ki a pe I tū ora Wahanui tō māwa. Kia wai au I tōna I ati ki taku atu au ki runga o Taonga ki ko tawiti oromo me o ki ko tau kākai. Kei aro te mana ki o te mana au, mirere au pai Māori ana te waroria. Ka wāwai tātai atu au ngā taku tai o nei are a taku kui ai rua pūta ngai tū ngā tai ora kei matataliwa.
O ki mai ko ngā ke matatāma. Ka te tawai taku I ka tauke. Tio te kāwea maunga ki kāwea tai ki kāwea tangata te kāwea mi te paki o matai ki tiru mā tauki. Kei rawa kei tua kuare ke amara ko tōna amna kāko ke mute tira ko tōna okono mai ngā rua wāia tūranga wāwa muta tini tanga. Tawai ki ai ua te tīmata wata wakaru mi tau ka orore tia tō tātou wari ki nua tātai ra ni kāwe no o mai ra. Iru mai te au te wata kua na mātua na tūpuna wai kato ara mai. Ora mai tā pārwa te tei wakatūmi ai e o tātou mātua mai ngā rā ki tua ki ai tōna koro kei a koe te te iki wai kei a wai te te e pupuri atua. Ko te mokapuna te matua i a mama ki wai mono I parinini ki wai tōtara ki parinini. Ko I ngira ito ko atu me. Are mai. Wai tūmi watua te muarai ki roto kore au na ki kai te atu au ki tā maki makaru au ko moi au ko tai au ki taro e pōtai o tatai tokerau. Waki tata tuatua I tau ki ana o taku kupu o taku tupuna o kupu. I ki ai tōna kōrero e kore au e ngaro e kākano I rui a mai runga rotorangi a te atomo ki e tota ki te wao ka inga tāmi. E rua ngā waka ko mātawa o e tipua ki a kura maro tini ko au te a garongoro. Kauri atu e ia ki te amero ato e. Mātatu atua ki laro e ngā koko te mā e tano ngā wairua tērā ko te rere ngā wairua aere ngā mati. Aere ngā mati. Ka uri mai au roto mai tami kua mōi o aru tēnā ko tai uewe tanga tēnā o ta moti. I pāngia e ki te pene te kuara wati a ki ngarani rāno ki te waina rā te a kui niwe ki tō ria e pakania tia toru tia e te au te rangi. Kāre tōne mai au ki reinga kai ki au ki runga o maru ngā mui kua mōi wau ku ngā I te rangi tērā ko ngā moni ngā o taku tupuna o rau ki tai. Kāre e te au ki runga o rangi uru ka te tiro I ua ko tapu I ka tērā ko ta ware o te tangata e I tino ari atu ia au ki te arawa ki runga o ngongo ta ako te roto ki ia ka. Karera tonu atu au ki runga o pūtaru waki kua mōi o au patai au ki te roa o taku tupuna o Wahanui ala. Ka piki au ki runga tamatu manu ka tūtai ai kawai au ki ngā oe a ku te wā mōi o au tērā ko te iti. Te iti nā tu oe kata te po. Kāre tonu au ki te wā maru a Wahanui. Ki te wakatoa e kurunga wakāt. Ka ruau ki ua ko mōi au ku ngā rauna tērā taku tupuna o kauranga ue ko tuai tāna manu rea rua kapama. Kāre tonu atu au ki reira ki runga o I kurani maunga kei reira ko te waka o taku tupuna. O mau I tiki a taranga tonu kutai manea. Ko te tangata rāna rana I ia ka tamotu nei ko tānei ka ko a te werua tako ta mai rā tana matau ko piki mai rau e ki roto nuku tau. Ka tau au ki roto ngā ngāro a taku kuia o rongo mai wāne ka tie kui e kawe mai au ki roto ngā tika umunu ki runga ka uranga. Kua mauri au ko te rani ko I ana ko ta watu I a piti ngā tika umunu I taru te mā mautau. Hei ari mai au ki roto āmua ko te wairarapa ko te tupuna rā ko te pōtangaro. Ka tau au ki runga o rimu takaka ki te tonu I o au ko kawe kairangi te ei wako o ki mai ko amutu taku kakaro e ia. Nā reira au te awiti atu ki te wai paunamu. Ki wale kauri, ngā iwi, ngā reo, ngā aka ua ka sana ma e tau te tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Te rākauta te awa tana kai o tātou ai tua maa noai. Inga mara inga tonu nei, inga tonu nei. Aro mai ki roto I taku ware e tūnei matana tau. Me whakarongo pi kari kari. And that was the hui held at Waiwhetu
on the 16th of April, 1980. Damn, that was That was gangster. was Google Maps via Yeah, Māori lens, so bro. that's what he was doing, taking us on a journey Yeah, around going to all the big the motu, tūtohu the country. whenua and linking his genealogical ties to those areas. Wow. And you can hear people going kia ora, acknowledging his acknowledgement to them, you know. Yeah, it's cool when people reply, eh? Yeah, but then not a stutter in there. No. No. Not a stutter. And like I said, this is not written the night before or whatnot. This is learned history, you know, from the tip of his tongue. Yeah. 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 What did you think, Erica, when you were listening? Oh, there's lots of parts where I think I need to like tune my ears in a bit because I was like I couldn't understand him properly. Every now and then I'd hear a place and like Te Mārakatu say, oh, I know where that is. And then he'll And like, in your heart you were going, oh, kia ora. kia ora, kia ora. and then I kept hearing, you know, ka haere, ki wiwi, ki wawa, like everywhere. And then I was like, oh, he's taking us on a journey. Yeah, yeah. But I don't actually know what his kaupapa was, or was that just Well, his that's the doing thing, his because big I'd treat this like the tauparaparapara, I guess, of his Whaikōrero. Yeah. Oh, okay. He's actually already done a taupara, but he's opened with the karaki o Wairea. Yeah. And then he does this haerenga through recounting various tribal landmarks, wāhitu, tohu whenua, Yeah. whakapapa, eponymous ancestors of those iwi that he ventures to, which I think are represented in the people that attended the hui. Yeah. I don't think he's just going around. I think he's... Must be picking them by who's there. Yeah. 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 And see, that's the skill. He may have already a plan or whatnot, but he's seen people and going, yep, anei tawa. Yes. Yeah. And I don't know, it's you could sort of, like the tone of his voice, you could sort of like hear a sorrow in there. Yeah. Yeah. And I'm glad you picked up on that. So that's a big, different tone to the tone of Api. Aye. And it had an air about it. Tētahi Yeah. rangi, tētahi wairua. Aye. And it had ahua pēra. Yeah. And yeah, e rite tika tāu, bro. Ko te rere o te kōrero. Kare tū, kare whakaro. Ka. Kei te rere rere. Māori te Yeah. kōrero. Kei te Yeah. rere Māori te kōrero. Simple and effective. Yeah. Yeah. Yeah, well, it may not be that simple for No. many of us. Yeah. And so judging by, this is me thinking on the seating or the arrangement of the Whaikōrero, it almost seemed as though he was the paiarahi, is that what you call the first speaker from the tangata whenua? I'm not too sure because I've listened to a few recordings from this particular hui. Oh, kia ora, yeah. And there was one part which I think was the actual pōwhiri. Oh, okay. And then there are other parts where kaumātua are getting up to contribute to the discussion. And yet the contribution still takes the form of a whaikōrero. Kia ora. Yeah, or sounds like a whaikōrero in the delivery. Yeah. I'm saying so, regardless of them launching into the subject, the kaupapa kōrero, whatever it was, their delivery is still very traditional. Kia ora. How they contribute to the hui. So I'm not sure if this is actually part of the... it sounds though he does say haere mai, but yeah. Yeah, well, that's another good point to bring out. The way that we look at hui today. Yeah. And the difference of how people speak in those Yeah. hui. Yeah. Oh, I could imagine the ilk in that room at that hui. Must have been massive. Yeah. So kuia tērā, again, he was a tohunga, Aye. a master. He was, there's lots of stories. If you go on to New Zealand biography, Yeah. you can search Ruka Broughton online, and I think Poitemara wrote Yeah. that particular entry for him, and an amazing, very interesting life. Kia ora. Attended traditional wharewānanga of Wahanui, and was one of the few who was on par, I think, with Rangi Motuhia, Wow. which was one of the tohunga of Wahanui. Whanganui. Aye. Awa. Kia ora. Aye. Kia ora. Yeah, and I think he learnt from Yeah. Rangi Motuhia. But go on there and have a read at te iwi about Ruka Broughton. And he survived today by his wana tamariki me ana mokopuna. Oh, and you can hear his meta coming through in that too. Yeah, Yeah. cool, Yeah, eh? yeah, it's cool. That's the other thing. What's he? Yeah, I think it's yeah. Waine. Yeah. The ew. Oh, Yeah. yeah. Yeah.
Ai rea tira. But it's not overt. It's Well, like, it's native, eh? yeah, you very, know, very. it's He's native not the way- forcing it, eh? Yeah, yeah. It's just coming out naturally. Yeah, I find it hard as well, trying to follow word by word what he's saying. I get the gist. Yeah. But it's just the nativisms. Imagine us talking English to someone that's just learning English and they're going, I didn't understand it. Yeah, You're moving too fast. Yeah. That's how I'm listening to these kaumātua. Yeah. I can understand what they're saying, but just the way it flows. Yeah. They don't even finish the words. Yeah. It just dies out. But you know, they know what they're saying. Yeah. Yeah. Ka pai. Well, I enjoyed that. Glad you enjoyed that too. Yeah, that was mean. And this is our last Whaikōrero for this taringa. Irirangi te pau o Uruika Tiakiawa. Noroto mai o Ngāti Piki ao Te Arawa Waka. One of your... He is one of my iho pūmano ai roto o Whaikōrero. He taniwha. And he is speaking at the opening of Waipapa Marae, 1988. Whakarongo mai. E tā me whakarama mai rā ki te tupua, whakarama mai rā ki te tawhita, whakarama mai rā ki te taunga, whakarama mai rā ki te tawira. He tawira, nuku he tawira, rara he tawira, whakai rua rā tira ki rua kia koe. Whawa i ki he tupua he atua. He ka aiwhara i arangi nei. No te pāno, te kore no te pā. Kia tā ki te mai koe. Mō tāha! Kia tā ki te mai koe, hei wānara, hei pūkenga, hei taurangatanga, pāta tangata, pāta honga, hei whakaraurika, hei taura, mō ngā rā kei te tū mai. Te mamāo tangata nei! Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe! Ka whakahaki aku whakaara ki tāku tupuna kia ngā tarairangi. Ka tū ki whakaparawa. Ka werohia ko te mata kohi kohi ko. Ka rere mai ki te motu tere i Wahanui. Ko te rangi i toto ai te ihu a tamata kapua. Kia ora. Ka noha, iahina raurika. Ka puta tōmua, ko tuhura mata Kākā. Ka mai aru a moto. Kia rere, ko tara mai nuku tōmua. Kia rere ki mori, ko te wārenga. Ka noha, ki pānga pei, ki te upon. Kia rere ki mori, ko te huarere. Ka mai, ia mari o te pō. Ka puta, ko pātua hopo. Ka ki pātua te arawa, mihi mai. Kia tai au, ki taku whanga, o kahumata mamoe. Ki tu moahi, i kauria, e i henga. Kia mihi au, ki te mata i roiro, a ngā torairangi. E ki nei, te wai te mata. Māku, hei mihi kia rātau. Wahau aku, teuri, a ngā torairangi. Nō reira, tapu nui, tapu roa, tapu kaheke. Heke te mau, whānu, hula mai te toke. Hau e, uia! Ka tika tō kōrera. Me mihi au ki a koe. O tonga tapu. Te uri a tangaroa, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Tēnei ara i matua. I haere mai, o tangatapu. I puta, ko whakatau pōtiki. Nāna, i wera te whare o manono. Tēnei ko hawe tūnei, i mua ia koe, tēnā koe. Kia uri a hau, ki tarana ki maunga. Ki tēnā maunga weni weni. Ko ke mai tēnei wā. I noho nei, i raro i te take, ori mu tako o te rarua. Ki te Wahanui,
Ataranoho. Haramai, haramai, haramai. Haramai tariki o te motu. Haramai, whakaro. Tēnei wi pohe, tēnei wi kore taka. Eki. Wai ho mātou, tata tonu te pō, kia tūke te koroiki. Ka o mai taku waka, anei ngā mano, hei whakatau, tata tonu au te hoki. O tira, nā tō kaha, I maua hau ke konei. Rea kai tumi hiki a koe, tariki o te motu. Kia koe, Hawaii ki Hamoa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā pura, iroia, I rangi Aotea. Arara tāua, no rangi Aotea. Tahi ka kotiti koe ki Hamoa. Wahau I kotiti mai ki Aotearoa. I runga, I tōku waka, I huri nei, I te korokoro o te parata. Ara, nā auria whātua, kai te whera. O tira, ora ata he wakarakatira I a koutou. Nā koutou, I wakarakatira I tēnei rā. Tai ka ki, engari, poko e te taina. Pāu ke te tuakana I mua. Hai ana, māku e ki, mo te wāpoto, he tuakana koe. Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. And part of that, I thought, wow, he sounds really angry and someone's getting a growling. But then he started getting real cheeky. Yeah. He tūriri tērā. He tūriri tērā momo Whaikōrero. E harai te mea kei te riri. There were some parts there where he did sort of give them a telling off because by the sounds of things, they weren't able to get up in Whaikōrero until late in the day. Yeah. Because he says in there, ko tata tō tērā. He says, eki, ka tata tō tērā, ka wātea rātau ki te Whaikōrero, or something like that. Again, a master. This is a master of Whaikōrero and a master of bringing a whole lot of take and histories. History, yeah. It just bundles up, really wraps it up really nicely. Especially in the layered history of Tāmaki Makaurau. Very much so, yeah. Yeah, and he just like, he really just lays it out to like all the names of those areas right till present day. Yeah. From his tupuna. Yeah. Yeah. Oh, right, like the Te Rangi Totoai. Yep. Yes. Waitemata. Yes. Goes back to Ngā Toro i Right, rangi. true. So those came about from the Te Arawa escapades. Yeah. And of course, you know, he's a man of Te Arawa. Yeah. Smart. You could say that Ngāti Whātua must have had a big hand in the proceedings of the day. Yeah. And he may have just been reminding them of these layers. Yes. The layers of history. Yeah, I like it how you put that, reminding them. Yeah. Which is what we have to do sometimes, you know, and it's not taking a shot at that particular iwi, but, you know, Irirangi commanded that presence, if you ever heard him on the marae. Yeah. And, you know, when you're giving your pedigree on the marae like that, and, you know, he basically gives his whakapapa to the place names in Tāmaki. Yeah. And he's saying, well, I'm actually a stakeholder here. Yeah, and he's actually saying mihi mai. Yeah. He's saying mihi mai. He's saying mihi mai. Ngāti Whātua Te Arawa, mihi mai. Yeah. And this doesn't mean you go off, learn a bit of whakapapa and then you speak like this. You have to remember who Irirangi was or is. Yes. You know, so not everyone can go up wielding that same type of, or commanding that same type of presence. Yeah, so kia tūpata. I even like how it sounds, you know, that there were some, the royalty perhaps, the royal family of Taonga were there. Oh, Tika, yeah. And how he pays homage to them. Yeah. And again, includes some whakapapa or some layers of kōrero. Yeah. And then again with Samoa. Yeah. Hawaii ki Hamoa. Hawaii ki Hamoa. So, So if you remember back in our Hawaii episode, we talked about the different Hawaii. And so this is another example of Irirangi using these Hawaii. And Tonga Tapu, so Brownie talked about the whakapapa. There's a person in all our whakapapa called Whakatau Pōtiki. And so where that
character or that person came from. Yeah, talks about the house that was burnt. Kia ora, yeah. Yeah, exactly. That's all There's so many layers in this Whaikōrero. yeah. There's only 5 minutes of it. It's not So, the whole Whaikōrero. Do you think he's referring to Tāne Nui Arangi, which is the marae that's opening that day? Yeah. Yeah. Yep. So and Te uri a tangaroa. Yep. Kia ora. Yep. And he makes he does the whakamānao, I guess, to the whare at the start of the Whaikōrero. And then he goes around and sort of ties himself into and the other iwi to the whenua and the kōrero and the layers and everything. The layers, yeah. About. Very smart. Very smart. Tino krewa. Tino krewa. Yeah. I kari a te kauai. Yeah. And his tone. Yeah. Yeah. You know, he maintains that tone throughout the Whaikōrero. That's a hard tone. I've You can hear him at the peak of his, Yeah. And then, you know, as you're saying, when he gives a bit of cheek, slightly changes, comes down a notch. Yeah. Bit of a quip and then back on. Then again. back up to the, And that's my whakatūpato ki etahi o nā pūkōrero te wānei, e kōrero nei runga i ngā marae. It's not a competition about how many people you can get to laugh. Yeah. And for how long they laugh for. Yeah, tika. You know, be very careful if you're going to, you know, you might not even know that they're going to laugh. I don't think he planned or thought, you know, they might find it funny, but he was actually quite serious. Yeah. Don't get taken by that. You know, I'm a funny guy, you know. Oh, and I got another keep one. going down that chain of, You get the nut. Yeah. So, koia tērā e te iwi. And so those were our 3 Kākā Wahanui. Again, Apirana Mahuika, the late Apirana Mahuika, Ruka Rangiahuta Broughton, and Irirangi Tiakiawa, e ngā Kākā Wahanui. Moi mai rā koutou, kua ngaro rā koutou, engari ko koutou kupu, a koutou kupu e mautonu ana. Kia ora. Tēnā koutou. With any whaikōrero, we need a waiata to back it up. To support what has been said. So, anei te waiata o te wiki. So this waiata, it's a bit more contemporary than the recordings that we have listened to just now. Yeah, but it shows where it comes from, eh? It's really cool. Really cool contrast. And we mentioned it, so we have to play it, and it's Pō Ngā Rā by the one and only Rob Ruha.
Kani move that body. Pai, very fitting. Ai, kia ora. Hoi anō, koe nā tātātai kaupapa. Aye. I hope, I enjoyed it. I Yeah, enjoyed yeah. doing those ones. Yeah. I would have been still stuck on the first one and listening to Api Mahuika. Well, we could have done a whole half an hour session on that, or Yeah, hour yeah. session on Apirana. But again, doing another plug for Ngā Taonga e Tiwi. Aye, go to Ngā Taonga. Good Yeah. resource. Yeah, and if, again, you can... Are these ones available? Yep. Ah, These yeah. ones are available online. So Online, yeah. you can listen to them in the full... their full Whaikōrero on there. Just go on there. Yep, the And, links will be in the show description. Yeah, so, we'll put the links in the Whaia- show description. Whaia ngā And hononga. there you go. But you can literally search for anything and then you never know what might come up. That's Yeah. right. Yeah. There's a lot on there that are online, and there are others that you may need to ask permission for. And the locking key. And then those there are others guys. that they just haven't loaded up because there's thousands and thousands of I hours. bet. Ka pai. Hoi anō e te iwi ka mihira ki a koutou I o koutou Taringa, anei rā mātou te toko toru o Taringa e mihi atu nei ki a koutou I runga I ngā tuāhuatanga o te wā I runga anō hoki I ngā taonga tukuiho a kui mā koroma anei e roto I ngā Whaikōrero I whakapuaki nei e ngā Kākā Wahanui. Hoi anō ko tātou ngā Kākā Wahanui o te wā anei e mihi nei ki a koutou kei aku Kākā kura, tēnā koutou, hei kona mai rā. Bit whakaronga pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing at the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.